Welkom bij Gamereet. Welkom bij Gamereet. Welkom, hallo. Hey. Hey. Welkom bij Gamereet. Hey. Woe. We gaan Tesla spelen. We gaan vandaag een spelletje spelen. Tesla gaan we spelen. Dit is een FMV game. FMV. FMV. Full motion video. Full motion video. Full motion video. Yeah! Atlas. Big Finish Games. Het geluid niet zo hard. Tesla effect. Ja, dat is beter voor de zon. Wat is dit voor een game? Een Tex Murphy Adventure is dat. Ik weet niet wie Tex Murphy is. Dat is een detective die te veel rookt en drinkt en zaken oplost. Hot L. Het Ritz Hotel. Nou, dat had ik me wel iets anders voorgesteld. Het is wel anders als dat je denkt dat het is. Daar zit hij. Daar zit hij. Wat is dit? Enter name. Je moet een naam in doen. Reep. Zijn we een gamer of casual? Een gamer. Gamer We man. zijn gamer. The flashlight will not reveal any sparkle hints. Geen hints, of wel hints? Ja, Geen hints. Geen hints. Tesla effect. Where am I? Is this a dream? Not quite, Murphy. Then you're the big PI in the sky? That's right, Murphy. But now is not the time for you to be here. There is a vast and malignant evil at work on the earth, and fate, for some reason that even I cannot fathom, has chosen you to oppose it. But why me? I'm no more thrilled about it than you are. Nevertheless, your fate has been decided. Een visioen. Bedankt voor het geld dat we deze game hebben kunnen maken. Stond dat er? Ik denk het, zoiets. Texas back. Een soort funding is er geweest natuurlijk. Funding. Oh, ik heb nog nooit. Tex Murphy Adventure. Tex Murphy. De nieuwste Tex Murphy. Punt. Gefundraised is die. Hij is gefundraised door de staat. Tesla effect. Wie is dat? Steve. Nu zeggen. Steve Valentine. Tesla Coil. Wie is dat? Oude mannetjes. Oude mannen. Piraten. Oude mannen. Met een andere kleur pak ook aan, weet je. Iedereen zo'n zwart pak en een grijs pak. Film begint. Tex, wij zijn Tex. My name's Tex Murphy. I'm a small-time private investigator in the big city of New San Francisco. My office isn't in the glamour districts. It's in the run-down, mutant part of the city. Close to Coit Tower. A place they've been refurbishing for years, but it never seems to improve. Not exactly great for business, but it holds a strange attraction for me. I've cracked some pretty big cases over the years. You may even have heard of me. But I don't do much investigating anymore. These days, I'm known for being a man who gets things done, no matter what the cost. You got a job that pays? I'll do it. No questions asked. Klusjes. Tex. I can't really Tex neemt alles aan. became a PI. Klusjes. Er zit een beetje een Maybe I mutant was gedeelte, drawn wat, to niet, the romance adventure wat maar niet and opgeknapt wordt, weet independence je. of it. Dat Or vindt hij maybe because relaxed. I believed in its code of honor. That a man can remain untarnished as others sink into a cesspool of lies, corruption, and greed. A man better than the world around him.
Heb je hem hem? hoor. Tex. Daar zit hij. Is hij oud? Vliegende autootje. Hij is heftig uit, hè? Maar hij gaat gewoon terug naar huis. Dat doet hij elke dag. Hij vliegt elke dag dit stukje. But even a set Gewoon de of principles werkhuisroute. ja. Gewoon werkverkeer. The world has a way of beating you into submission. Circumstances change. Stripclub en The over. guilty aren't always punished. Temptations become obsessions, and love can be violently taken, leaving you empty and hollow. Each day, innocence fades, and your character weakens. That's not all at once, but a piece at a time until you can't be put back together again. You finally realize the only way to get ahead in this world is to make sure you're on the winning side, and then do anything you can to stay alive. I don't know why I'm so reflective tonight. Maybe I finally crossed the Rubicon, but that's not true either. I passed that sign miles back and didn't even pause to take a picture. Maybe I just feel extra guilty tonight for what I'm about to do. There was a time when I would have never agreed to do something this despicable. I can't explain why I do this, but maybe Judas would understand. Zijn kantoortje. Vliegende auto. En dance instructor. ...930 fps. I don't care. Drag him into the speeder. Look, the top window. I think we got him. Let's get out of here. Hij is neergeslagen. Hey, you, over here! Finally! What was all that commotion outside anyway? Wowza, you really got a hit on the head. Remember me, your old pal Huck? Seriously, Huck. you look Huck. clueless. Is de hak. Who or what are you? Geez, how hard did you hit your head? Well, let me reintroduce myself. I'm your Smart Alex, your personal assistant, version 1.5, fashioned The 3 Smart years ago in a Alex, factory yeah. with truly horrible working conditions you don't want to know. I'm your trusty tech-savvy sidekick, whose primary functions include travel agent, inventory tracking and analysis, investigative advice, case notes, and I'm also a confidant and a best buddy, you gigantic oaf. Remember? Not really. Would you like a tutorial on my usage? Even kijken dan. Activating tutorial mode. Let's begin. Welcome to the Smart Alex interface. This is where the magic happens. This button takes you to your inventory. Items you pick up along the way can be viewed and used from here. To take a closer look at an item, select it and then click the Examine icon. The Examine feature often gives clues about the object. This is your map, where you can view your current location or warp to other locales. This icon is our handy-dandy built-in hint system. It will list tasks for each Not available in location. gamer mode, yeah. This is your flashlight. leuk. If you are in a particularly dark environment, you can turn on this flashlight to Flashlight, help ja. you out.
If you're playing in casual mode, when the beam of light from the flashlight shines on an object that needs to be picked up, the object will sparkle. Gamer mode niet. This is the look icon. If you want to look at an object without interacting with it, press this icon. Yeah, more furniture I don't recognize. The use icon allows you to interact with an object in the environment. Pakken. The Smart Alex icon will flash in the corner, confirming an item has been picked up and placed in the inventory. To exit out of the Smart Alex game interface, Ja, alles click on the meenemen. giant X in the middle. Ja. Let's start by picking up an item to add to the inventory. Walk over to the corner shelf and pick up the broken record. Oh man, my Gene Autry kan die record's controller broken niet. in two. Now let's take a look at this new addition in your inventory. Return to the Smart Alex interface and click on the inventory icon. Look, the broken record. Examine the broken record to hear a clue about what to do with it. Alles Need some examen- glue to repair this broken onderzoeken. record. Exit your Examine. inventory by clicking the X in the upper right Alles corner. examinen. Well, let's try Alles picking up examine. another inventory item. Navigate to the desk and pick up the bottle of glue. Huh, it's a bottle of stupid glue. Now open your inventory again. You now kan je die have plaat both maken the met die broken wijn, ja. record and the bottle of glue. Let's try Combine. combining your two inventory items. Select the broken record and drag it to one of the combination slots below. Met lijm. Now, Maak je een plaat select op. the glue Ja, toch? and Met drag lijm. it to the other combination slot. Zo doe je I'm dat. experiencing a Platenlijm. sensation altogether new to me, Die and kan je frankly, dingen I combineren. love it. Success! You have now created a vinyl record. Well, I definitely remember my Gene Autry record. It's my one stability in this crazy world. Try using the vinyl record on your Victrola player in your office. To use an inventory item, simply point at the target, open the inventory, select an item, and then press the Use icon. I close my Ah, Gene Autry, the singing. Met lijm. Nice choice of music. One more thing. To access the pause menu, simply hit Escape. From here, you can save your game, access the main menu, explore the help section, or quit the game. Yep, that's all there is Dat to is een it. soort Now let's get back to your telefoon actual hierbij, ja. case. hints en tips. Je inventory shit, alles regel je daarmee. Nou, daar gaan we dan. Is dit nog de tutorial of Je niet? kan dingen oppakken. Je kan dat kistje oppakken. Volgens mij is dit nog de tutorial. Nee, nee. Kijk, dit was oppakken. What on earth is this amount of cash doing in my office? If someone was trying to hire me to do something, probably wasn't legal. I better put this away until I know exactly why it's here. Huh. Geld zo los. Oké. You got effects. Well, it's another Mike and I Camera Candy comic. Key lime. Fax? Oh boy. A fax. Yeah, no detective worth his salt would be without a fax machine. My friend Louis runs the Brew and Stew, and this is his personal brand of coffee. I gotta say, it Dit is zijn packs a kantoor, wall. hè? Ja, we zitten nu in zijn kantoor. Nog meer dingen mee? Wat staat er nu? Wat is dit? Well, this happened on my first case. I was in the shootout of my life at the warehouse district. Dat was in de game. Ja. De eerste De eerste game. optreden. De eerste verschijning. Good. I took a bullet, and while I was recovering, I swore I was always going to use my brains before brawn. It's one of my business cards, but it looks different. Enigma. Sounds like the story of my life. Blue. Blue's always useful. An article on the Russian white movement. En Am I kijk, truly dan so ben je naar je bored? inventory zo. Oh ja. Ja. Relaxed. Kan je die plaat Map. opmaken natuurlijk. Ik weet niet of ik een plaat heb. Nee, ik heb nu geen plaat Dan meer. kun je oppakken. Die er ligt. Hè. Wat kan ik nog meer doen? Looks like somebody's wiped my computer clean. Oh, er is iemand geweest. In zijn kantoor. This desk is so I don't have to solve. No messages on the vid phone. An article on the Russian white movement. Kijk, daar is Oh ja, die. ja, I'm ja. so bored I'm reading hier, Russian ja. history. Dan zou mijn lijm dan op zijn. Man, it's my Gene Autry. A Maltese Falcon. I don't remember picking up this little souvenir. Oh man, my Richie. This is where I Richie keep my Spade. knickknacks and paddywhacks. Oh man, my Richie Havens signature. Sometimes I sure don't remember how these holes got in the wall. They look fairly recent, judging from the debris. Goodness. Why? Kun je iets pakken? Dossier was het? Nee.
wel misschien. Zeker. Moet je naar kijken misschien eerst. That's a drawer. Ja. Die plaat kan ik ook doen nog. Eerst de timer. Maken, ja. I gotta Yeah, admit, she's well the line sometimes left. when you No. play God, things turn out okay. Ik heb hem erop te leggen. Ja. Ja. Zo. I close my eyes and Kan we ook weer pakken? dream of one. Nee, niet. En overnieuw zetten. Alleen maar overnieuw. I Ja. close my eyes and dream of one. The Moet ik wel eens een beetje kijken. Kan dit openen? I see my credenza is still keeping dust off the floor. I sure don't remember how these holes got San in the wall. Francisco. They look fairly recent, judging from the debris. Who would have done this? And why? Kan eens hier? Verder niks Even meer. daar kijken. Nog. My indispensable water cooler still doesn't have paper cups. Dit is de ingang. Ja, eerst even verder kijken in het Oeh, appartement. vet, kijk eens. Petjes nog. Hoedje. These are the fedoras I've collected over the Fedora. years, and I take great care of them. Hey, one of these has a hole in it. How did that happen? Ook hij heeft zo'n hol. Oh, die daar helemaal links. Kan je die pakken? Old trusty sidearm. Been with me since the beginning. You want some of this, huh? Bam, bam! Hey, bam, bam, bam! Bam! Bam, bam! Bam! And you! Hey, Sonny, can you help me out? My girlfriend threw my gun out of the window. Yeah, that's it. Yeah, just pick it up and, hey, don't point that thing up here. That's not a toy, you know. Oh my hell. Toch maar iemand die een gat in zijn fedora schiet. Kun je er eentje oppakken dan? Denk ik. Nee. These are the fedoras I've collected over the years, and I take great care of them. Hey, one of these has a... Old trusty Yeah, that's okay. sidearm. Yeah. Been with me since the beginning. Oh, niks. Old trusty sidearm. Wat doet hij niet? Been with me since the Aan beginning. het einde, ja. Oh yeah. Ik kan hem niet oppakken, denk ik. Nee. Bekeken allemaal. Hier kijken maar. Slaapkamer. Zo, kijk eens. Ik een bedje zo. 10 kilo bedje. Pimp as bed. That's new. This is where I store my trench coats. Well, that's new. Whoa. I've never seen this much money in my life. If this is my money, what were they paying me for? Someday, I hope to collect all of the Mike and Ike Hammer comics and place them here. Comics. So I had the store permanently sealed as it opened directly into my bedroom. People thought that was awfully presumptuous of me. Yeah, San Francisco looks way different now. And it's a sitting room. Good for that was from my first jackalope hunt. Perfect. All I need is one good night's stand. What's up? Yeah, not many people wake up from blackouts with new furniture. The government footrest. Picked it up at a government warehouse sale years. The government footrest. Picked it up at a government warehouse sale years back. Never had the nerve to open it all It's the a way. genuine Ark of the Covenant footrest. Hij durft niet. Picked it up at a government warehouse sale. Hij durft het Ark of the niet. Covenant Hij footrest. durft het net niet. Picked it up at a government warehouse sale years back. Durf. I've never had the nerve to open broodje it up. giel. The door to my back storage room is locked. Oh, I had the store permanently sealed as it opened. The door to my back storage strange. room is locked. That's strange. Die sleutel? Oh. Nou, we hebben alles bekeken. En I dan naar certainly don't buiten. remember this piece of furniture. Looks like a genuine Oh, yeah. antique Definitely. instead of something I know. Yeah, I remember years ago, I was finishing up the latest Mike and Ike Candy Kids adventure, and I realized I devoured several chapters and it wasn't agreeing with me. I could feel my stomach churning like a volcano, and I realized I wasn't going to make it to the bathroom. Oh, what? I'll get you, Murphy, if it is the last thing I do. Yeah, it's kind of been a sore spot in our relationship ever since. Tot ze naar buiten, zo. Heb je dat boekje opgepakt nu? Ja.
Misschien kan je Die hem strip. Misschien kan je hem erbij zetten bij die andere. Bij die andere, ja. Nee, niet. Maar niet op. Hij is wel weg, want er lag hier een strip. Vreemd. Oh, hij staat erbij, hij staat er al bij, ja. Someday, I hope to collect all of the Mike and Ike Hammer comics and Ga place ik er them dingen here. van maken. Nog één. Mike Hammer books are great, but I prefer stories about his crazy... The Big Kan je niet Finish oppakken. Detective by your Aaron Corners. Fins make the best. Archie Ellis wrote a book? I bet this sells for pennies on eBay. Dan gaan we. So, it wasn't a horrible dream. There are gun shell casings in a shot-out window above the electronics shop. I know I'm involved, but how? I should investigate the area and then find out if anybody else heard the commotion. Hij hoort erbij. Hij zag een kogelgaten zag hij ergens. hè? Daaruit is Ja. geschoten. Deze ruit, ja, deze is kapot. Vandaar, het is op zijn kantoor geschoten of zoiets. Dan moeten we clues zoeken. Chelsea's newsstand is completely abandoned. I need to find out what happened to Chelsea. Oké, daar stond iemand nieuws te verkopen normaal daar. Next, vliegende auto, hè? Ja, die heeft daar That's an geschoten. empty vial. Van daar naar daar. Gaan we maar zo naar boven. This photo was taken from the top floor of the electronics shop. Who's over there spying on Kun je me? naar die foto kijken? Ja, even kijken. Ah, dat is hij. Niet inzoomen. Whoa, it's a picture of me in my office. Someone's been spying on me. From the man, I don't even know what I was trying to Kan hij do. inzoomen? Nee, kan niet. Je ziet hem daar staan. Ja. Hij is weg. Ja? Is dat bloed daar op de grond? Dat zijn die hulsen. Where is he? He's up at the window. Oh, dat is van vroeger. I think we got him. Een soort herinnering is dat. Someone was shooting from the top of the electronics shop. Oh, ik kan niet tegen die hulsen. No one knows these back alleys of Chandler quite Wat had ik like nou me. weer? Nikola Tesla. Article. Motor oil, the secret ingredient to Louis' Armageddon blend. Louis usually up at this time. I should ask him if he... Where's he shooting from? Look, the top window. I just shut out our headlight. It looks like the dumpster escaped unscathed. Lekker dan dit. Kan ik hier naar binnen? Nee. Hier de achterkant waarschijnlijk. Ja, hier, je kan niet springen. Volgens mij, nee. De boekje. Another Mike and Ike hammer. Ja, Candy cane. daar zou je wel wat voor krijgen als je alles verzamelt. Oh, kijk. De boekje op de grond. It's a Mike and Ike hammer candy comic. Citizen Candy Cane. It's an Nee, kan er electronic ook shop niet in. now, but it once was a boarding house for some of San Francisco's most notorious smugglers and petty criminals. Heeft vliegende auto en zo, nou. Inspector Burns Barbecue. Niemand op straat. Nee, het is echt heel rustig, hè? Wel relaxe sfeer, hoor. Kijk, die beweegt ook allemaal echt, zo. Wel, is wel een kikker eruit. Skybox. Ja. Hoe kom ik daarboven? Via die kabel of zo? Ik zou zeggen, Nice misschien, graffiti art. die dumpster ervoor schuiven. Ja. It looks like the dumpster escaped unscathed.
Well, looks like the dumpster escaped unscathed. Well, looks like the dumpster escaped unscathed. Ik heb echt geen items nog. Well, looks like the dumpster escaped unscathed. No one knows these back alleys. Nice graffiti art. Hij moet onderzoeken. Ja, dat staat dus, je moet het onderzoeken hier. Dus, ja. Dat moet wel dit. Dat moet naar de overkant. Moet wel dat gedeelte zijn. Ja. Boek met die Oh ja, bij die boeken staan. Boekenstandaard. Ja. Chelsea's newsstand is completely abandoned. Ja, dat zei je net ook. Find out what happened to Chelsea. Ik man. Kapje omhoog. Dat is mijn kantoor. Mijn autootje. Buurtje daar. Wat is er met Chelsea gebeurd? Wat NSA? Archie helped me out on my Pandora directive case where we met a charming fellow named Jackson Cross. Ik weet dat niet meer. I'm gonna do you the favor of a lifetime. Dat is best wel een I'm bekende gonna let acteur. you walk. Ja, volgens mij herken ik But het if ook I wel. catch you meddling in NSA affairs one more time, Ja, van westernfilms. I'm gonna put a bullet right in your eyeball. Is that clear? Get this pukehead out of my office. Pukehead. It is Pukehead. I'll be watching you, Murphy. I'll be watching you, Murphy. Next time. Get it? Man, I thought this would have ended up in the Andes Mountains. Andesgebergte. Mm. Nou, we moeten ergens heen, hè? De Golden Gate Hotel. Alles is closed. Wat is dat? Een Flamingo danceclub? Danceclub. Daar is een vuurtje. Kijk. Hier nog iets. Helemaal niks. Ik kan wel iets doen hier. Oh, nee, niet. Oké. Mike and Ike Hammer. Murder. The Ritz is the fire trap I call home. Of daar werd geschoten. Hier. Daar, Daar kan misschien. daar daar ben je al daar ben ik al geweest. Ja. Ik zou zeggen dat je toch daarin moet, weet je? Hier. It's an electronic shop now, but it once was a boarding house for some of San Francisco's most notorious smugglers and petty criminals. Oh, misschien Oh, kijk, wat is dat? Oh, dat is graffiti. Nice graffiti art. Een auto? Ja, ah ja. Ritz Hotel of Tex Office. Ja. Nou, dat is allebei. Daar ben ik al. Allebei hier. Closed. Yeah, this building's been a lemon for anyone who's tried to open a business here. Oh, it's my favorite podcast. Full of pod people. Full of bad people. Hier stond iemand nieuws te verkopen, die is ook weg. Kun je niet in. Van een robot. Ah. Sad to say, many robots and cyborgs end up down here. They get hooked Dronken up on robot, dat, hè? Chihuahua motor oil, and they stumble down here looking for a fix. Verslaafd aan motorolie is die. Lights fade out. Sad to say, many Verslaafd aan robots and motorolie, kijk. cyborgs end up down here. They get hooked on. These dumpsters have housed various individuals over the years. It's always nice to know I'll have a place to go if I can't make rent. En echt op die knop. Je hoeft echt zo secure. Nee. Dat trappetje daarboven, kan je dat naar beneden halen? Hier als je omhoog gaat. Hierheen. Behind Rook's pawn shop is a dirty, ugly alcove that reminds me a lot of Rook himself. Zipline. Broken Zipline. Ah. Daar gaan we. Met de zipline zo. These dumpsters have housed various individuals over the years. It's always nice to know I'll have a place to go if I can't make rent. De lama. Lama. Daar kunnen we omhoog. Kijk eens aan. Ik wil hier ook wel.
This door's just painted on. Grappig. This became a highly sought-after neighborhood post-World War III when it was found that the radiation couldn't penetrate through all the lead paint. Zou je kunnen basketballen? Er zit iemand. Oh nee, een robot. Kijk hem zitten dan. Next. Is dat? Waar kunnen we daarheen? I knew there was something creepy in there. Ik hoop dat het recht is. Nou, vaag hè. Mama. Er zitten allemaal verslaafde robots hangen hier in de buurt. This became a highly sought-after neighborhood post-World War III when it was found that the radiation couldn't penetrate through all the lead paint. The gate's locked, but when Rook gets to work, he'll unlock it. So I'll check back later. Oké, later heen. Een zipline. Hier is een zipline. Ja. Too bad this zipline trolley is broken. It's missing a wheel. Moet nog een wieltje Een vinden. wieltje ervoor. nog, ja. Zo heen. Ja. Wieltje vinden. Wieltje zoeken. Wieltje zoeken. Voor de trolley. Zo. Wieltje voor de trolley. Ja, het zou wel niet hier liggen. Het zou... Waar ben ik nog niet geweest? Daar nog niet. Ik weet het. Net zo. Ah, looks like Louis at the Bruin Stew is preparing to open up shop. You should go talk to him. Maybe he heard something. Ruin Stew. Er staat een muur hier, zie je? Ja. Being part of a historical landmark is not really helping my midlife crisis. Voor Anne. Eerbeer. Een Inspector wieltje. Byrne. Is dat een wieltje? Sounds like there's Nee, something nee, ik zie nog geen scary in the wieltje. sewers. Carlos. Die is hier. 555 Dirtbag. De dirtbag, Carlos. Undercover. Maldonda. Maldonado. Carlos Maldonado. Kijk, dit is een snorretje. Wat staat eronder dan? Een code. No need to dirty, no job unworthy, and always dirt cheap. It's locked. I won't be able to enter without... It's locked. I won't be able to enter without proper identification. Carlito. Nou, maar uitzien. Kan echt niet het deurtje in? Ik wil zeggen dat je... Wieltje... Naar de Stew and Brew. Zou we daar rechts ergens liggen? Wat? Iemand wou ook dat ik naar binnen Oh ja, kon. daar kan je, ja, hier kan je in. Daar kan je in. Ja. I'm here to see my pal Louis, but I see a pretty brunette at the counter. I have the feeling she recognizes me, but I have no idea who she is. Well, hello, stranger. This totally feels like a dream. That has got to be the nicest thing you've ever said to me. Just for that, I'm gonna get you some coffee. Oh. I can get it. Oh, I know how you like it. Like your women. Full of liquor. Yeah, okay. Just this once. Don't be bashful, cowboy. I like a man who can hold his liquor. Actually, I could use some pain killing, up around this general area. Is that blood? Ow! Oh, hush. Been out picking fights again?
Het drukken zo. Ze drukken erop. Die Zo. hond. Maybe we should introduce ourselves. You do, huh? In the mood for a little role-playing? Who do you think you are? Mr. Tall, blonde, and bloody. Well, I'm Tex Murphy. I'm a private investigator. I am 39-ish. And I live at the Ritz Hotel. No. Let me show you how to do it. I'm Taylor, and I'll be your nurse. I recommend 2 aspirin and lots of bed rest. Maybe all afternoon long. I have to investigate these gunshots, but maybe if I were to do it really quick. Oh, I have to go into work today, unfortunately. But maybe after work tomorrow. Ah, geez, I'm late. I got a new extension at work. No. I'll send it to you. Sorry, Alex. Lekker man. Ja, doei. Please, go see Dr. Donahue at the North Hill Clinic. Call me after and tell me what she says about that noggin of yours. See you, Uncle Louie. See you, Taylor. Mr. Murphy, Dat is die, hè. what are you Uncle doing Louie. here? Maar Mr. Adam. Murphy. Come on, Louie. What happened to Moith? Is there something I can do for you? Because if not, I got stuff to do in the back. Mam. Why are you acting mad at me? You know why. You drunk again? I told you. You ain't allowed in here. You've been drinking. Well, I don't feel drunk. It's just my brain's a little foggy. What happened to your head? I don't know. I woke up on the fire escape. I go into my apartment and everything is different. The street, Chelsea's newsstand, you, everything is completely different. I mean, I don't know whether I'm tripping here or having a bad dream or something. What's the last thing you remember before you woke up? I don't know. Something with Chelsea. Chelsea? What day do you think it is? No, hold on. What year do you think it is? What year? Are you serious? It's 2043. Oh, jeez. Look at that calendar. Over there, on the fridge. 2050. What the hell's going on here? Last night, Chelsea and I went to the Golden Pagoda. I think the wording was, Die oude serie. Vorige weer. game. Ja. Ja. Oh no! What? It's me. Look, somebody has stolen our car. I mean, here I am, my speeder's stolen out here. I'm sitting on a great. God, that was hot. Oi! Would you guys like a lift to the cop shop? No, we'll walk. He's really just trying to do us a favor. Chelsea, I'm getting a really bad feeling about this. It's like some sort of deja vu. The Fabergé World Tour 44, the most exotic and exquisite exhibit of the Who's your mate? Oh, that's Tex. He's having a very bad day. That true, Tex? Oh no, everything's just going peachy. Well, things could get worse, though. He shot me. He shot both of us. He shot me. There's nothing. Why isn't there anything? That's what I'm trying to tell you, Mike. It wasn't last night. It was 7 years ago. What the hell is that? Looks like you got injected with something. Maybe that's what's messing with your head. Or maybe it's that goose egg. Either way, buddy, you gotta see a doctor. Relaxed, hè? Ja, wat een toffe game. You heard those Wat guns? mooi gemaakt ook. Met Ja, ja, het is echt I wel also nieuws heard te somebody got zitten. abducted. Just like Chelsea and I Goed were. verhaal wel. Me losing my memory, that's just too much of a coincidence.
I better go. Hij heeft gewoon een paar jaar is hij weg geweest. I called the cops already. You want to find something? You better get a move on before they get here. I hate doctors, but I guess I should go get this checked out and find out if there's anything seriously wrong. You shouldn't be driving in your condition. I'll call you a cab. Oh. Die ga ik bellen. Clint's done a real nice job, don't you think? Good to see the neighborhood getting fixed up. Louis. It sure is good to have the old knife back. I don't want to get all mushy, but Pukkel in... I missed you, Mike. Pukkel in zijn snee. Ladder. I don't got a ladder. You might want to check at the Golden Gate Hotel. They've been doing a bunch of Nou, renovations. dan kunnen we een ladder fixen. Golden Gate Hotel. I wish I could tell you everything you can't remember. But I don't know much. You and Chelsea went missing, and then you showed up out of nowhere a few weeks later. Louis Pizza. A couple of days after, you was gone again. I only saw you a few times after that. A couple of years went by, and then you came back, and something bad had happened to you. I don't know what, but it made you hard and mean, and you just got worse. Got to where I didn't even want you around anymore. We don't get too much of that stuff around here anymore. Cops have been good about cleaning things up. I got no idea who would have been doing the shooting or getting taken. Hieltje. Deeltje. Chelsea, dat is die aan de overkant stond, hoor. You know, I love Chelsea like she was my own daughter. I still miss her, even after all this time. Oh, me? I'm just the same as always. Just a little less of me than I used to be. I forget. You don't remember nothing about Taylor. She works for the Bay City Mirror, does a lot of investigations, and she's a real peach. Sweet, smart, funny. I wasn't too happy that you and her were spending time together, but maybe she was seeing through all that tough guy stuff. She's good that way. I can't go to the North Hill Clinic. Not now. I need to investigate the Stop crime it. scene to find out what happened before the police arrive. Hieltje. It's the sewer to Chandler Avenue, and I never go in there unless I really, really have to. De sewer. Easter egg. Nothing but destroyed homes and buildings for blocks in all directions. But each year, something... This became a highly sought-after neighborhood post-World War III when it was found that the radiation couldn't penetrate through all the lead paint. Lead paint? It's a Mike and Ike Hammer Candy comic, The Sweet and Sour Lady. I'll put this in my comic book rack back at the office. Waar ligt het wieltje? Moest je niet naar dat hotel toe? Om een trap te pakken? Een trap te pakken, hè? Misschien kan je daar een wieltje op. Welk hotel was het? Ritz Hotel? Golden. Golden Gate Hotel. Ja. Die. Warehouse. Wow. This place really has been renovated. I guess that dumbbell Ardo must have come into some money. But as I walk to the counter, I suspect this place is under new management.
De rondlopen in een getekende wereld. Zijn wond is wel iets minder. Welcome to the Golden Gate Hotel. How can I help you? Even recht zetten zo. Recht zetten. Mr. Murphy. Leuk. Wow. Service around here's gotten a lot better and a lot smarter. Call me Tex. No, thank you. The last time I tried that, you were all... I'm a professional and should be treated as such. For some self-righteous baloney like that. Management heard about it and I didn't get any time off for a month. I don't need many button-activated women, although it'd be a great optional feature. What's your name? You know very well who I am. Holly Graham. Cute, right? Is zij niet Tangibles just can't van resist a Fiance? pun. Nee. Ze lijkt er wel op. Ze lijkt er wel op. Oh yeah, we humans love the lowest form of humor. Speaking of which, holograms are people too. I mean, what kind of a joke is that? So you can read. It's for the hologram rights movement. Vraag maar, elke move is waar een andere dialoog ook. Volgens mij is Holograms aren't people. Nee, dat is niet van Fiance. No, because I've dated a few. That's exactly what they used to say about Dat lijkt er wel minorities, heel veel women, op, and hoor. mutants. It's our turn now. I'm officially on strike. Een strike. Well, more battery power to you. Really? You're the last person I thought I'd hear that from. Everyone in this neighborhood's afraid of you, you know. Afraid I might not pay my bills, maybe. Speaking of the neighborhood, maybe you could help me by telling me what's been going on around here. Heb je een trap Though I should warn you. voor mijn wieltje, dat het naar de overkant kan. Ah, ik kan allemaal dingen vragen. Ladder. We keep everything like that over at the Snow White De warehouse. warehouse, dat was daar rechts. Ja. I've heard they keep a key or something to get inside the warehouse by the door. Oké. Dus we moeten de sleutel zoeken om in de warehouse te komen, die ligt daar ergens bij de deur. Now that I know you support the hologram rights movement, I may have to reevaluate my opinion of you. Hologram rights movement. I heard gunshots, and then the speeder came flying out and took off. Well, it's no Golden Gate Hotel, is it? Taylor's my bestie, my real friend. I don't know what she's doing with you. The nicest tangible I've ever met. Oh, you know me. Just a hologram. Here to serve my tangible oppressors. Tangible oppressors. Tangible. I should look around the hotel lobby and see if there's anything here that could help me out. It's tangible. Aanraakbaar. Aanraakbaar. Ja. Tangible. Oké, ook maar binnen nog. Hier kan je weer wat pakken. Hoeken. Strips. Strips. Nice furniture. Forget it, Jake. It's a Chinatown sale. When visiting Salt Lake, be sure to... All these pictures of how beautiful San Francisco used to be just depress me. Ja. Haar weer oproep. Hey, Tex. How's your case progressing? Dat is er weer, hoor. Ga maar. Holograms are people too. Ja. I'm surprised people still read newspapers, but admittedly, they bring a nice nostalgia. I guess this is a time out for unruly guests. No, niet veel. Pardon the dust while we make some exciting changes to our ballroom. Hopefully, ballroom renovations include installing an actual ball pit. Hans. I'm pretty sure every one of your cases involves the Snow White warehouse somehow. Ja, dat is iets. Moet je wat Sleutel. What do we got here? It's like instructions to get into the Snow White warehouse. Instructions.
4268. Access node? Oh, dat is hoe het heet. What do we got here? It's like instructions. It's locked and I need to find a way to open it. Code ergens in. Denk het, ja. Of een sleutel nog ergens vinden. Maar... Oh, dat daar naartoe. Yeah, needs a key. Oh, dat. Huh? Oh, dat moet openen. Zo. Die lag bij de deur ergens, zei je. Ja, maar... Yep, that's the Snow White warehouse. Yep, that's the Snow White warehouse. Hier. It's locked and I need to find a way to open it. Yeah, needs a key. Het moet echt wel in de buurt zijn. De key daarvoor, toch? Voor dat kastje dan, toch? Ik denk het wel, ja. Want die code is 4268. Wat zou ver weg zijn? Ik weet het echt niet. What the fuck? De mensen die het spel hebben gemaakt. Ja. Je denkt je eigen hoofd ertussen hangen, sowieso. Hey. Ik zou zeggen dat het hier ergens misschien onder... Zit er in die noot nog iets? Open. Het is soms zijn het dat soort geintjes. Weet je. Ik kan er verder niet... Er staat het de story, maar dat kan niet. Ik denk dat moet. It's locked and I need to find a way to open it. Yep, that's the Snow White warehouse. Ik heb een code. Oh. Welke is dan hier? It's closed. It's like a swipe card reader. Moet dat kistje dus openmaken. Maar... Dat heb ik. Niks, alleen dat ding. Dat een wieltje mist. Ik heb een code. Ik zou zeggen dat je hier ergens een code in kan. Ja, ik denk dat het kastje werkt. Bij de deur, sleutel bij de deur. Om te zien. It's locked and I need to find a way to open it. Dus aan de andere kant van dat... Yep, that's the Snow White warehouse. Het kistje, ik bedoel niet kistje. Aan deze kant? Nee, ook niet. Dan wel echt zeker weten open. Niet zijn key, ja. Sleutel voor dit ding moeten hebben. Die boxes daar. Zijn die boxes nog iets? Je hebt ook een zaklamp, right? Ja. Kijk eens in dat donkere hoekje tussen die kisten daar zo. Goed gekeken. Weer terug. Donkere ding. Ja, nee. Ja, ik zou zeggen dat de sleutel al niet ergens moet liggen, toch? Toch? Ja. Misschien terug naar dat wijf, desnoods, even vragen. Maar kijk eens bij die put daar zo, ook weer zo'n ding. Sounds like there's something scary in the sewers. Nou ja. Nothing but destroyed homes and buildings for blocks in all directions. But each Die year, schoolkijker dan maar. something menacing grows up through the decay. A wheel-well car? Classic. This became a highly sought-after neighborhood. Now that's a nice smile. Well, winter is coming. Definitely a physics major. Bij elke iets anders zeg Very je. distinguished. Most likely to start a Fortune 500 company. Yeah, don't do the crime if you can't do the time. Well, this joker might have taken submit a headshot too seriously. Points added krijg je ook, hè, daarvoor. Oh, ja. I hope this wasn't his Christmas card.
the card. Get this. He looks. This guy looks like that famous actor who's in all those movies. Moet gewoon alle foto's doen. That is You know, the older I get, the younger everyone. Oh, sure. Show off that you're Dad? Most likely to climb Mount Everest. Hey, CSI, New San. Hey, put some clothes on. Family isn't just a thing. Now that's a man I'd buy. Most likely, I'll make him an offer he can't refuse. Most likely to be reincarnated as Jerry Garcia. Well, this mutant's got. I wouldn't kill you to smile for the picture. Hello, Doc. Most likely to. Well, the shirt says Audrey. Most likely to be ID'd when he's 30. Well, this must have been taken at a movie premiere. Most likely to take. What's he doing at the Savant School? Well, hello there. There. This. Most. You know, most. Most. I'm not really sure what's going on here. It's a Mike and Ike Hammer candy comic. It's a Mike and Ike candy comic. This became a highly sought-after neighborhood post-World War III when it was found that the radiation couldn't penetrate through all the lead paint. Kijk nog één keer achter je. Is dat daar zo? Dat dingetje daar? This became a highly sought-after neighborhood. This became a highly sought-after neighborhood post-World War III when it was found that the radiation couldn't penetrate through all the lead paint. Looks like John. Oh shit. He's almost nice shade. Oh, most likely to be classic, cutest. Most likely to visit all 7 continents. If William, he looks. Get this guy. This guy looked. I hope this wasn't his Christmas card. Daar moeten we naar binnen. Maar terug naar. Daar binnen is een ladder. En dan kunnen we bij dat ding. Dus we moeten die fucking sleutelcode hebben. Sleutel. Alleen sleutel. Om dit open te maken. Om dat open te maken. Met wijf terug. Huisje achter je. Ja. Daar, dat. Ligt dus op die ding. Good evening, ladies and charms. I'm your entertainer tonight, Mr. Franco Spinoza. I'm going to be playing some songs that I know you'll love. Makkelijk, hè? Maar oude footage gebruiken uit je vorige games in je nieuwe game. Hè? Lekker de tijd vullen. Hot and cold, it's what it does to me. Hot and cold, the shower sprays on me. La la, hey la la la, and hell with it. Even een deuntje was dat. Hot and cold, the shower sprays on me. These dumpsters have housed various individuals over the years. It's always nice to know I'll have a place to go if I can't make rent. I have no desire to ride that streetcar. Wat dan? This became a highly sought-after neighborhood post-World War III when it was found that the radiation couldn't penetrate through all the lead paint. Ik kan niet spreken. Toren. Ah. My nose has started sagging lately. Makes it hard to breathe. Now, what kind of info you looking for, huh? Nah. Ja, ik moet de sleutel hebben. Zou dat hier liggen? Kijken. Een lift. Pak een hoge toren is dit. Wat is dit? Een Kisten. ammo of zo. Zat hierin, denk ik. Een zaklantaarn. Ammo.
Ja, daar gaat hij. Zo. Zo, gaat snel. Wow, wow. Zo. Naar boven. Bovenaan ligt de sleutel. Ja. Oeh, mooi uitzicht. Hoor. Wel onlogisch zijn, hè, als we die sleutel. Ja. Ga je naar beneden kunnen sprinten? Whoa. I wasn't always nervous about heights until my Under a Killing Moon case. I was trying to break into a luxury high-rise and slipped from the 32nd floor. Looks like no one's home. This is gonna be easier than falling off a horse. This window doesn't want to open up. Maybe if I... Whoa, whoa! Lekker dom, ja dan. 32e verdieping. En dan komt weer omhoog ook. Fortunately, I hit an awning before I hit the ground, but I didn't stop bouncing for about 30 minutes. Ik weet niet, zou je kunnen vallen? Ik durf het niet. Maar niet doen, hè? Kijk, daar is mijn kantoortje daar. Je kan niks pakken hier. Hier is niks. Nee, gewoon niks. Zeker. Ja. Nou. Whack. Hè? Sleutel. Terug naar dat naar het wijf in die bar. Ja. Die hologram in het hotel. Zij zei dat de sleutel was, maar is geen sleutel er. Bij de deur. Misschien wat ze... Kun je daar ook in? Nou, daar komt nog niet in, hè? Nou. Wil je naar het hotel? Nee, was dat hier of niet? Daar. Hey Tex, how's your case progressing? Ja. Er ligt geen sleutel. Nee. Hoe heet het daar? De warehouse. I've heard they keep a key or something to get inside the warehouse by the door. Or something, zegt ze. Ja, we hebben dat papiertje dus al. Bij de deur. Huh? Maar we hebben dat papiertje toch gevonden bij de deur. Ja, dat. Zoals je dat bedoelen. Ja. Echt or something. Key or something. Maar niet de key dus. Nee. We keep everything like that over at the Snow White warehouse. Helemaal niks dus. Taylor's my bestie, my real friend. I don't know what she's doing with you. Ja. Now that I know you support the hologram rights movement, I may have to reevaluate my opinion of you. Niks dus. Hologram rights movement. De hologram rights movement. Feminism holograms. Deze niet open. We moeten echt de warehouse in. It's closed. Most businesses on Chandler Avenue won't open. Ricard's at midnight isn't open right now. I'll have to try back later. Ja. Dat is simpel, we moeten gewoon een sleuteltje hebben van het kastje. Ja. Dan kunnen we naar binnen. Het Nou, zou echt niet zomaar in het level liggen. Nee, maak er totaal geen aanwijzing nog ook. Alleen maar dat er iets bij de deur ligt, nou dat heb ik al gevonden. Dat was onder die steen hier. Dat was nog onmakkelijk.
was a waste of time. Yep, that's the Snow White warehouse. Yeah, needs a key. Wat voor sleutel daar? Yep, that's the Snow White warehouse. Waar ligt hij? Oh nee. Maar met je zaklamp even kijken. Daar ligt hij hierboven. We hebben alles hier al. That's the Snow White warehouse. Ook dicht, kan ook niks. Wat zijn die steentjes daar? Wacht, kijk eens even terug naar rechts. Wat is dat? Dat is gewoon een stukje dirt. Steentjes. Hierachter. Hoe moeilijk kan het zijn? Sleutel. Sleutel. Ho. Kunnen we teruggaan dan? Ja, ik heb hier echt alles hebben bekeken. Yep, that's the Snow White warehouse. Nog geen sleutel. Het is dicht, daar kunnen we niet in, hier is niks. Niet eronder. That's the Snow White warehouse. Dus dit kan je dan snel terug? terug naar de office gaan. Ja. Kijk eens naar je stripboekjes. Die staan automatisch. Ja. Someday, I hope to collect all of the Mike and Ike Hammer comics and place them here. Sleutel. Bellen met je telefoon. Waar is de telefoon? Weet niet, ergens. Nou, dat videoding hadden we hier. No messages on the vidphone. Maar kan je bellen met de vidphone? No messages on the vidphone. Waar zijn nou een sleutel in het warehouse kunnen? Maar die gast nog eens kijken? Ja. Maar tegen. Dingetjes waar je heen kan. Ja, het lijkt me ook zeggen dat hij gewoon op straat ligt. Ja. Van wie was die warehouse? Van wie is dat? Van het hotel. Van het Golden Gate Hotel. Ja. Moet hun toch die fucking sleutel hebben, zou je zeggen. Waarom zou Joe die sleutel hebben? Ik heb helemaal niks. Hiermee kan je niet. Alleen die trolley. Misschien moet ik eerst dat wiel vinden. En dan. Sleutel moet je toch. This became a highly sought-after neighborhood post-World War III when it was found that the radiation couldn't penetrate through all the lead paint. Hier binnen is een ladder. En die ladder heb je nodig om dat wiel, denk ik, te vinden. Om erop te klimmen. Die sleutel. Gewoon dicht, hè? It's card. It's like a swipe card reader. Hebben we ook niet. Laat maar eens goed kijken. Nog maar even zitten. Ik ben even pissen. Belachelijk. Ik heb er geen reet van. Op elk van die dingen.
It's locked and I need to find a way to open it. Hoe moeilijk kan het zijn? Die code staat op het briefje. De sleutel die moeten we gewoon ergens vandaan krijgen. Je zou zeggen dat die sleutel verstopt ligt ergens hier ook, maar het was alleen het briefje wat verstopt was met die code. En er stond, nadat je het hebt gelezen moet je het kapot maken, het briefje. Dat hebben we niet gedaan. Ik weet niet of dat uitmaakt, dat je dan in één keer die sleutel zou krijgen. Kan hem ook niet hoe wil je even wat maken? What do we got here? It's like instructions to get into the Snow White warehouse. Dat was het. Hij zegt niets meer. De lockbox code. Wacht, het is de lockbox code. The Wardenclyffe Tower, Nikola Dat heb ik ook nog niet bekeken. The strangest feeling. Kunnen we die niet openmaken, die lockbox met een code? Ook niet, hè? Nee. Too bad this zipline It's a note from my old friend Archie Ellis. Apparently he's out of town doing some research. When he returns, I'll need to ask him about the case we're working on. Hangt hij aan een muurtje ergens? Ja, sleutel. Hij hangt aan een muurtje bij Joe daar, bij de pizzeria. Ja, moet wel terug. Ja, in het hotel, want daar ben ik net ook geweest. Maar je zou... Ik denk toch dat hij hier ergens die sleutel moeten hebben. Als die warehouse van hun is. Kom niet heen. So when visiting beautiful Salt Lake, be sure to visit. Nah. It's a key to a lockbox. Dat is relaxed. Needs a key. Ja. Vier, 2, 6, 8. Yeah, boy! Tex the King! Mutant novelties. Enge clowntjes. Ladder. Moeten we... Wow, is this still here? I used this to deal with a cunning criminal on my Under a Killing Moon case who had a bad case of bozophobia. Bozophobia. Op de disc gespeeld. Ja. Ooh, it's me, Rusty Kids, and I'm here. Mommy's come back. Ja. I heard he had my name tattooed on his knuckles, and he wants to show me firsthand when he gets out of prison. Wow, is this still here? I used this to deal with a cunning criminal on my Under a Killing Moon case who had a bad case of bozophobia. Ik het niet skippen? Ja. Ik niet skippen? Ja, wat moet je doen? Die moet je, ja. I heard he had my name tattooed on his knuckles, and he wants to show me firsthand when he gets out of prison. I'm not really looking forward to that. Some familiar names on the Chandler Avenue sex offender list. Paulo. Pak die ook. Pak die ook. Maar geen trap. Looks like an interesting read. Geen trap meer. Dat is alcohol. Looks like an interesting read. Leuk, hè? Yep, that's the Snow White warehouse. Waar is de trap? Ah. Is dat een mis?
Yep, that's the Snow White warehouse. Ik kan het maar 1 keer doen. Dan kan je iets verplaatsen. Now that I have a ladder, I can get into the second floor electronic shop. Zonder clues. Gamereet, game mode. Gamereet. Is hij al open? Nee. De Batmobile. Man, I don't even know what I was trying to do. Nice graffiti art. Aanwijzingen zoeken. That was a waste of time. Huh? Nice graffiti. I'm no detective, but you need to find a way to get up to the second floor of the electronics shop. Ja? Man, I don't even know what I was trying to do. Hallo? Nice ladder. Oh. Hallo? Dat is van hout. A business card from a rival detective. What the hell? Oeh, wat is dit? Dartboard. Races. Voor paardenrenspel in de vorm van een dartboard. Help me, please vote against sale of liquors. Kan je inzetten ook. Oké. Ik heb er geen reet van, jij? Nee. Hoe kan ik eruit? Looks like an old speakeasy game. I need to watch the orders that the colors are displayed. Then I need to replicate it. Oh. Kleur nadoen. Ja, deze. Paars. Shit. Zo, kut. 5 kleuren of zo. Kut. Moeilijk hoor. Jij bent nu. Ik heb het afgefukt. Dat lukt me nooit, die ben ik echt slecht in. Doe maar je best. Looks like an old speakeasy game. I need to watch the orders that the colors are displayed. Then I need to replicate it. Oké. Nou, hoe start je dan? Gewoon ergens op een kleur doen. Ja. Tik, 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 tik. Zo. What the fuck? Onthoud jij de eerste 4, dan onthoud ik de rest. Ja, is goed. Wacht, ik weet het nog wel. Zo. Zo. Wat? Niet te doen bijna, man. Het is toch niet te doen? Tik. Ik had haar vanaf die gele, je hoeft niet meer op te letten. Hier? Die? Ja. Of die? Gele. Oh, kut! Oh! Zo dom! We gingen wel goed, we gingen wel goed. Ik was dom. Ik wil hem wel redden, maar... Ik weet het nu al niet meer. Nee, wat kut! Dat is echt een kutspel, ja zo. Ik onthoud de eerste 4, jij de tweede 4, ja? Dan nog een keer proberen. Jij moet zeggen stop wanneer je stopt met onthouden. Ja, is goed. Ja? Ik kijk gewoon niet.
Top. Nee, ik weet het nou niet. Nee, wel, wacht. Nee. Ik had het ja, ik was het ook niet. Ja, dat is echt kut hoor, dit. Weet je hoe snel dat gaat ook? Kunnen we niet een filmpje maken van met je telefoon? Dat je het dan terug kan kijken. Ja. Toch? Als we snel zijn. Een filmpje maken met je Ja, dag, maak het uit. Cheaten, Paolo. Wat cheaten? Ja, dag. Je bent aan het cheaten met game. Helemaal niet aan het cheaten. Je mag het cheaten. Ik ben gewoon... Ja, het is wel cheaten. Het is wel. Wacht. Oh, wacht. Ik ben alweer te laat. Wacht. Blauw. Geel. Wat? Oh, het is fout! Het is fout! Nieuw filmpje. Het is fout, nieuw filmpje. Ja, dat is kut, een filmpje maken ervan. Dat is echt kut. We moeten het toch zo kunnen redden? Wat zou je krijgen als je het redt? Een easter egg. Nog 1 keer. Je moet zeggen stop met onthouden. Looks like an old speakeasy game. I need to watch the orders that the colors are displayed. Then I need to replicate it. Top. Ja, ik weet het. Wat doet hij nou? Je moet het rustig drukken. Kut, nou weet ik het niet meer. Jawel, je had er toch nog eentje? Deze hier. Yes. Ja, oh! 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 Nee! Nee! Ik dacht 1. 1 was het daar. Hoe wou je het nou ooit in je eentje doen? Hè? Ja. Je moet zeggen stop. Oké, nog een keer. Je moet zeggen stop. Ja, kijk hier. Stop. Ja. Nee, je bent fout! Wat? Je was fout! Je was fout! Je deed fout! Je deed fout. Oh, fuck. Ja, what the fuck. Dus het heet hetzelfde ook. Nou, het is makkelijk, man. Het is hetzelfde. Onthoud gewoon die eerste 4. Ah ja, het is hetzelfde inderdaad. Ja, het is hetzelfde. Fucking makkelijk. Dan moet het wel lukken. Lopen gewoon onwijs moeilijk te doen. Deze kwam, dan die. Die en die, ja. Dat is die eerste 4. Zo. Die weer. Nee, die. Die weer. Dan deze. Of die. Ik weet het niet. Jij moet onthouden. Die, ja. Oké, dan is het volgens mij die. Ja, dan is het volgens mij die. Dan is het volgens mij die. En dan is het volgens mij die paarse. Yes! Ontploft die nou? Krijgen we nou dat wieltje? Krijg je nou iets? Nee, niks krijg je. Ja, gewoon niks. Je kan het nog een keer spelen. Ah nee, mag niet. Nou, we krijgen helemaal niks. Niks krijg je. Een paar punten. That's a damn shame. This guy was working diligently to get a free sub at Inspector Burns' barbecue. Kijk eens aan. Someone's been spying on the citizens of Chandler Avenue. Someone needs to update their poster collection. Het wieltje moet er nog ergens voor. Hier moesten we clues verzamelen, toch? Yo. Kijk daar iemand zitten, joh, de hele tijd al. Huh? En wij zitten gewoon het spelletje te spelen. Ja. Wat is het? Die detective. Don't shoot. Hij is dood. Vet.
De rifle is eraan. Big business voor hem. Ja. Ik vind het ook niet zo erg zo te zien. Ja. Ja. Yo. Blijf gevangen, gek. Wat? Gordon. Day 2. Nou, Gamereet. Een nieuwe aflevering dan maar. Hè? Nieuwe aflevering van Gamereet weer. Tex Gets His Mojo. Gaan we de volgende keer weer verder met dag 2. Nou mensen, dit is ja, de Tex Lives. Hoe heet het spel? Tex Massacre. Following our first lead and we get ourselves caught in a laser net. All in a day's work, right? Smart Alex had a Hij is gevangen genomen. but I wasn't going to let him have the satisfaction of knowing so. There was one good thing about spending hours stuck in a laser net. You've got time to think. Who is this guy? Who killed him? And what kind of surveillance was he doing right across from my apartment? Dus die andere detective hield hem in de gaten. Ja? Have 7 years really passed without me remembering it? Is it related to my head injury or the injection mark on my arm? Who's dead? Is he dead? Well, I think you missed a hell of a party. Party? Yeah, you're here in time for the laser show. I wouldn't do that. I was here to meet Carlos Maldonado. Is that you? Nee, die ligt daar. Or him? Look, I just stumbled onto this little nightmare, and I need to find out who this guy was and what he was doing. I'm a PI, and I assume this guy is Maldonado. My name's Murphy. Who are you? Mason said Maldonado was a PI. Were you working with Mason too? I'll be honest. I don't know if I was working for Mason or not. Actually, I'm having severe memory problems here, so anything you can tell me about Maldonado or Mason or what's in the cryo chamber here would be greatly appreciated. I think I set off an alarm when I came in here. I don't usually do this kind of thing. I was just trying to help Mason. He said, come in here, find the PI, get the cryo chamber, and keep it safe. Hey, I found that first. Slow learner. You have to find Mason. I think he's in big trouble with bad people. I don't know why. He's a neurologist, for God's sake. But you have to promise me that if I let you go, you won't come after me. You'll find Mason. Oh, I promise. My fingers are so frozen I can't cross them. If your memory problems are part of all this, Mason is the only one who can help you. So you need to find him and bring him back safe just as much as I did. I'll be in contact soon. Heeft hem een paar uur laten staan daar zo. Ja. Mason moeten we zoeken. Better hurry up and find him. Safe. FMV.